Nityananda Pranadana Natya Bihari. Nityananda Pranadana Natya Bihari. Pranams. Swagatam. Welcome back to this broadcast of Chaitanya Academy. And today we are celebrating the completion of our Kartik Vrata. Харе Кришна, приветствуем вас в эфире. Сегодня мы празднуем завершение Картика Враты. Namashrestam manamapi sachiputram atra surupam rupam tasyagrajamuri purim maturim gosuatim Radha Kundamagirivaram Oh Radhika Manavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhadevyaschari Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Skandashika Smarahas Murali Manohara Radhikarasakama Kripanade Supriya Charna King Karim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvayavana Iti Vikyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramaraditama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashto Tarasata Sri Rupanuga Charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to you, my dear brothers and sisters, all Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhascha, Krpa Sindhubhyavacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So, today our Kartik Vrata was completed, and today is called Kartik Purnima, the full moon day in the month of Kartik, and it is the day of Rasa Lila. Сегодня мы празднуем завершение Картика Враты. Сегодняшний день называется Картика Пурнима, день Раса Лилы. And also, this is the day that our Sri Chaitanya Mahaprabhu, after setting out from Jagannath Puri on foot and passing through Jarikanda forest, eventually he arrived in Vrindavan on this day. И сегодня это тот самый день, в который наш Шри Чайтанья Махапрабху, отправившись пешком из Джаганнатхапури, пройдя через джунгли Джараканда и наконец-то прибыл во Вриндаван. Dule dule Gaurachan Hari Gunagai Asya che Vrindavane Nachi Gaura Rai Dule dule Gaurachan Hari Gunagai. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he very much wanted to go to Vrindavan, and he'd already tried to go once, but he became surrounded by thousands of people, and Srila Sanatana Goswami told him that Vrindavana Yatra nahi ei paripati, this is not the method to go to Vrindavan. Шри Чайтанья Махапрабху не терпелось попасть во Врадж, и он уже совершил одну попытку попасть во Врадж, но за ним шла такая огромная
толпа, что Санам Госвами Пад отговорил его, он сказал, это не идеальный способ совершения ятры, паломничества. Because if there are many thousands of people all with different moods, then one's own mood will not manifest. Потому что в окружении людей с разными настроениями собственное настроение не проявится в полноте. Sajate ashe snigde sadhu sanga swathobare. One should associate with sadhus who are sajatya, in the same mood. Otherwise, one's own mood cannot manifest clearly. То есть общение, паломничество должно совершаться с саджатией, с теми, кто на одной волне сердца, единомышленниками, те, кто культивирует одинаковое настроение. So Mahaprabhu returned to Vrindavan. Then after some time, he set off again to Puri. Sorry, he returned to Puri, and then he set off again just with one servant, Balabhadra Bhattacharya. Махапрабху прислушался к совету Санам Госвами Пад, вернулся обратно в Пури, выждал некоторое время и уже в одиночку, лишь в сопровождении одного слуги Балабхадры Бхаттачарьи, отправился снова в паломничество во Врадж. When Mahaprabhu was in Puri, he was already feeling very intense separation from Sri Krishna. Находясь в Пури, Махапрабху испытывал неописуемо сильные чувства разлуки с Кришной. But when he set off and was traveling to Vrindavan, then his separation from Krishna increased 100 times. Но как только он отправился в путь по направлению во Вриндаван, тут же его настроение чувств разлуки усилилось в 100 крат. And when Mahaprabhu from the distance saw Mathura in the distance, then his separation increased 1,000 times. Но когда издалека Махапрабху наконец-то увидел Мадхуру, то его чувства разлуки усилились 1000 раз. So Mahaprabhu arrived in Mathura and he took bath in Vishram Ghat, the bank of Jamuna. Прибыв в Мадхуру, Махапрабху принял омовение в Вишрам-Гхате. Then he danced in great ecstasy in the temple of Adikeshav. Затем, посетив храм Адикешевы, Махапрабху плясал там в экстазе. And then from there he began to do the parikrama of the 12 forests of Brajamandal. И уже после этого он начал совершать парикраму по 12 лесам Враджа. So dule gaura chand hari gunagai. He was walking through the forests of Braj, swaying from side to side and singing the qualities of Krishna. Махапрабху бродил по рощам Браджа, танцевал, раскачивался из стороны в сторону и пел о качествах Кришны. Oh, he sat down beneath the tree and parrots came and landed there, and the parrots began to speak the glories of Krishna. Махапрабху присел под деревом, и тут же к нему слетелись попугаи со всех сторон, сели на ветки дерева и стали говорить о Кришне. One parrot said, Saundaryam lalanali dairi dalanam lila ramastam mimi. It means, oh, my Krishna is so beautiful. His beauty completely destroys the patience of the Brajagopis. Один попугай сказал, мой Кришна настолько красив, его красота лишает Браджагопи всего терпения. His Lila is so astonishing that only hearing it, Lakshmi Devi becomes stunned. Его лилы настолько потрясающие, лишь услышав о его лилах, Лакшми Деви испытывает стамбху. He has such virya, such heroism. Oh, that he lifted Giraj Govardhan up like a toy ball. Героизм Кришны неописуем. Он поднял огромный холм Говардан, как маленький мячик, и держал его на мизинце. And he doesn't have 64 qualities. He has unlimited millions and millions of qualities. У моего Кришны не 64 качества, у него миллионы и миллионы удивительных достоинств. His behavior, his interactions with others are so sweet. He gives joy to everyone. Он так очаровательно общается со всеми, он пленяет всех. And his fame purifies the whole universe. Его слава очищает всю вселенную. He is so attractive that he steals the mind of Cupid. He is Madana Mohan. Он настолько привлекателен, что он сводит с ума самого Купидона. Hearing this, then the female parrot began to sing. The sari. Выслушав попугая, попугаиха стала отвечать. Radha sange yadhabati tada madana mohana anyata vishwarupopi sakshad madana mohita. Yes, yes. Your Krishna, he is very beautiful. He can bewilder Cupid when Radharani is standing at his side. But if Radharani is not there, then though he can bewilder the whole universe, he himself becomes bewildered by Cupid. He's not Madan Mohan, he's Madan Mohita.
И попугайха сказал, да, да, твой Кришна прекрасен. Конечно, когда рядом с ним стоит моя Радарани, то он может свести с ума Купидона. Но если Радики рядом нет, несмотря на то, что Кришна пленяет всю вселенную, сам он становится тут же, оказывается в плену у Купидона. You say that Krishna has lifted Giriraj Govardhan, but I think it was the glance of my Radharani that was holding up Giriraj Govardhan. Ты говоришь, Кришна твой поднял Гирирадж Говардан, но я считаю, что это Радика помогала своим взглядом Кришне держать Гирирадж Говардан. The male parrot said, oh, my Krishna wears a very beautiful peacock feather leaning down on the left side. Попугай сказал, у моего Кришны в волосах красивое павлинье перо, которое наклонено влево. And then the female parrot said, yes, his peacock feather, his head crest, crown ornament is trying to reach down and touch the feet of Radhika. А попугайка сказал, да, это перо, которое является короной на голове Кришны, оно тянется к стопам Радики, поэтому кренится влево. The male parrot said, oh, don't be so argumentative. Попугай сказал, ну что ты так любишь спорить? We can glorify Radha and Krishna together. Then they began to sing together. Зачем нам спорить? Мы можем вместе прославлять Радху и Кришну. Chaitanya Mahaprabhu was saying this and he was drowning in the nectar of Vrindavan Lila. Махапрабху слушал речь попугаев и просто тонул в нектаре вриндаванских лил. He saw the deer in the forest. And not only the deer, but wherever he was going, all the trees would burst into blossom and fruits would grow and the branches of the trees would bow down and the birds would sing and various animals from the forest would come and approach him. And the deer, giving up their shyness, also came very close to Chaitanya Mahaprabhu. Куда бы Махапрабху не отправился в лес, все деревья склонялись перед ним, предлагая ему свои плоды. Мед капал из сот. Все животные, птички слетались к нему, животные избегались, даже олени, забывая о своей застенчивости, подходили к Чайтанье Махапрабху. And as the deer approached him and they were sniffing his fragrance of his body, then Mahaprabhu remembered a verse of Srimad Bhagavatam, Danyasma mudha gatayopi arinya ita yanandananda upat vichitravesham akanya vena ranitam sah krishnasnara pujam dadovri rachitam pranayavalokai. How gopis in separation from Krishna, when he's out in the meadows, then in their heart they can see him and they see the deer approaching him and say, oh, even though these animals are supposed to be mudha, foolish, but actually they are most fortunate. Когда олени приближались к Чайтанье Махапрабху, они хмелели от аромата его тела. Махапрабху вспомнил стих из Шримад Бхагаватам, который описывает, как гопи, находясь дома, пока Кришна пасет коров на лугах, они мечтают о Кришне, думают, и взором своего сердца они видят, как олени подходят к Кришне и говорят, вот, смотри, считается, что животные глупые, а эти олени такие мудрые на самом деле, не страшась ничего, они идут к Кришне. We are shy and we have some fear, but these deer who are very, very shy, even they can give up their dharma of shyness and they approach him. Мы стыдимся всего, мы пугливые, а вот олени, которые тоже по природе застенчивые, пугливые, они, невзирая ни на что, идут смело к Кришне. If our husbands saw us approaching Krishna, they would punish us. But these female deer are so lucky that their husbands follow along behind them. Как повезло этим ланям, если бы наши мужья увидели, что мы пытаемся подойти к Кришне, они нас бы побили. А олени идут вслед за своими женами к Кришне. And they're doing puja of Krishna, not by offering deeps, but by worshipping by the deeps of their eyes. That is, the light of love in their heart is burning, and through their eyes they're looking at Krishna and worshipping him. И они проводят пуджу Кришне своими глазами, не фитильками, не лампадками, а глазами, потому что глаза отражают огонь любви в их сердцах. And the deer have very big, beautiful eyes. In fact, the gopis are called Mriganayani, whose eyes are like deer. У оленей очень красивые, большие, выразительные глаза, и гопи на самом деле называют Мриганайни, ланиоки. In this way, Mahaprabhu was wandering through Braj when he came onto the bank of the Jamuna. Nadyastadata rupadarya makunda gita avart lakshita manobhava bhagnavega alinganasta gitamomi bujamarare grinantipad yugalam kamalopahara. The Jamuna river in great ecstasy
rose up in waves, and the waves came and embraced the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Махапрабху посещал все леса. Когда он подошел к Ямуне, на Ямуне поднялись волны, она тянулась этими волнами, чтобы коснуться Чайтаньи Махапрабху. Oh, the whole of Vrindavan was immersed in an ocean of ecstasy. Весь Вриндаван испытывал состояние экстаза, приветствуя Махапрабху. The dust of Vrindavan was a radiating bliss. Пыль Вриндавана светилась от радости. Why? Because in Vrindavan, Radha and Krishna have danced together in the Rasa Lila on the bank of Jamuna. Почему? Потому что во Вриндаване Радха и Кришна танцевали вместе во время Раса-лилы на берегу Ямуны. Radha and Krishna have the dust of Brajas touched their lotus feet as they dance. И пылинки Враджа касались стоп Радхи и Кришны во время их танца. And the Jamuna river has embraced them when they entered into the water. У Ямуны была возможность обнимать их, когда они входили в ее воды. And Radha and Krishna have embraced each other. И Радха Кришна обнимали друг друга. But Radha Krishna still had two bodies. Но все же во время этих лил все равно у Радхи Кришны было две формы. But now every pore of the skin of Krishna was being in the alingan, the embrace of every pore of the skin of Radhika, because now Mahaprabhu, Sri Chaitanya, Radha Krishna, Nayanya, Radha Krishna have taken one form. Сейчас Радха и Кришна соединились в таких крепких объятиях, что каждая пора тела Кришны наложилась на пору тела Радхи. Проявилась эта форма Гауранги Махапрабху. And before, Krishna relished the Madanakya Mahabhava of Radhika. До этого Кришна наслаждался Маданакья Махабхавой Радики. And sometimes Samriddhiman Sambhog, fully nourished and flourishing meeting. Вкушал Самридиман Самбог, самые насыщенные свидания, встречи. But Krishna himself never knew what it was like to experience the Madanakya Mahabhava of Radhika in Samriddhiman Sambhog. Кришна всегда был объектом любви Радики в Самридиман Самбога. Он не знал, какова, как она вкушает эту Маданакья Махабхаву. But now Rasaraja Mahabhav Dui Ekarup. Radha and Krishna are together in one form, and Krishna is experiencing such bhavs that he never experienced before, and that very form is now touching the dust of Vrindavan and touching the waves of the river Jamuna. So the whole Dham was in such a bliss never experienced before. А сейчас Кришна, он соединился стал одним целым с Радхой, и в этой форме он вернулся обратно во Врадж, и поэтому сейчас он сам вкушает прежде неведомые ему чувства, оттенки, эмоции, любви, и вся Враджа ликует при виде вот этой соединенной формы Радхи и Кришны. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he experienced what it's like to be Radhika in the Rasa Lila with Sri Krishna. Махапрабху теперь мог испытывать состояние Радики, как она их испытывала во время Раса Лилы с Кришной. And at the same time, his mercy spread out everywhere in the unparalleled way. И волны его милости расходятся вокруг. And all the souls in the trees of Vrindavan even, they came out from their tree bodies and by his mercy manifested gopis' forms and joined in that Rasa Lila. И даже вот души, которые находились в форме деревьев там, во Вриндаване, по милости Махапрабху, они вышли из этих форм деревьев, приняли облик гопи и приняли участие в этой Раса-лиле. So Mahaprabhu's pastime of coming to Braj Mandal is unprecedented. Это нечто удивительное, это лила, приход Чайтаньи Махапрабху во Врадж, во Вриндаван. And on this day, every year, there's a temple, in Gopinath Bazaar called Amir Nimai Gauranga. Во Вриндаване, в Гопинатха-базаре есть Амир Нимай Гауранга храм. This deity used to be worshipped by Shishi Kumar Ghosh, who was a very close associate of Srila Bhaktivinoda Thakur. Ранее этому божеству Гауранги Махапрабху поклонялся Шишир Гош, приближенный спутник Шрилы Бхактивинода Thakura. So this day, actually for a day from the day before and then today and then tonight, very large group of Vaishnavas from all over Bengal and Orissa
and Vrindavan, they come to that temple of Amiya Gauranga, and they have a kirtan all day and night, reciting the pastimes of Mahaprabhu's journey from Puri to Vrindavan, and then the Lila that he did here. И ежегодно по традиции, вот уже вчерашний день, сегодня вечером, собирались большие группы бенгальских преданных из Джаганатха-Пури, вриндаванских, и вместе они праздновали вот этот день прихода Махапрабху во Вриндаван, пели баджаны о лилах Махапрабху и посещали этот храм. That temple is under the management of Padmanabha Goswami of the Radharaman temple. Шрипад Падманабха Госвами Радхараман храма заведует вот этим Амир Горангой храмом. So this has been going on for more than 100 years with his father Vishwambar Goswami and up to his grandfather Madhusudan Goswami. И вот эта традиция уже давняя. Его отец Вишвамбар Госвами и его дедушка Мадхусудан Госвами, они вот уже проводили вот эти ежегодные праздники. And Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur participated in this festival. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур тоже принял участие в этом And фестивале. also Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. И наш Парам Гурудев Шрила Бхакти Прагьяна Кешава. And also my Gurudev always used to go there as well until his older age, and then in his old age then he was just staying at Govardhan. Гурудева тоже всегда посещал этот фестиваль, но уже за исключением последних лет, когда он уже был в преклонном возрасте, до этого он всегда участвовал тоже. And then after that, there were not any representatives of the line of Bhaktisiddhanta Thakur going to that festival. So our Chaitanya Academy devotees, we began to go there also every year. И так как мало кто из разных групп посещал этот фестиваль, и мы с вами стали, вот последние пару лет мы тоже приходили на этот фестиваль ежегодно. And this evening, the very beautiful painting of Chaitanya Mahaprabhu will be taken on a procession to all the major temples of Vrindavan. И сегодня будет парад, вечернее шествие там с портретом Махапрабху, они пойдут по всем главным храмам Вриндавана. So although most of the temples about 9:30, they're all closed, but tonight for Chaitanya Mahaprabhu, all the temples will stay open till midnight, the main temples. И обычно храмы закрываются в 9-9:30, но сегодня все храмы будут открыты до полночи ради Чайтаньи Махапрабху, чтобы принять его, когда он будет совершать этот вечерний обход по храмам. And with very ecstatic Harinam Sankirtan, the devotees go dancing through the streets, and the very beautiful painting of Mahaprabhu will come and have darshan of Govinda, Gopinath, Madan Mohan, Radha Shyamasundar, Radha Gokula, Nanda, Radha Raman, Radha Madhav, Radha Damodar. And in the end, he will come to Imlitala. И вот сегодня вечером там шествием Санкиртаны преданные будут идти по улицам Браджа из храма в храм, во все главные храмы. Махапрабху будет приходить туда на даршан, а потом они придут к Имлитале. Because Imlitala is the place where Mahaprabhu, when he was in Vrindavan, he used to sit and chant japa from early morning until noon. Что Имлитала — это то место, где Махапрабху, находясь во Вриндаване, воспевал джапу с утра до полдня. He chose that place because in Krishna Lila, once Radhika left the Rasa Lila, and Krishna was searching for everywhere but could not find. Он избрал это место, потому что однажды во время Раса Лилы Радика убежала с Раса Лилы, и Кришна ее повсюду разыскивал, но не мог найти. And Krishna sat down beneath the Imlitala, the tamarind tree there, and he was thinking of Radhika in great anxiety, and he became so absorbed in thoughts of Radhika that his sham complexion went away and he became golden. И Кришна наконец-то отчаялся найти ее, присел под деревом, как раз вот там у Иммуны, под деревом тамариндовым. И он настолько погрузился в мысли о Радике, что стал менять цвет тела. Из шьяма он стал золотого цвета. Then Radhika, who was in a hiding place, just like in the Shardiya Ras, the autumn Rasalila, Krishna disappeared and was watching Radhika in separation. In this pastime, Radhika disappeared and was watching Krishna's separation. И сейчас Радика пряталась неподалеку и подсматривала. То есть произошло обратное. Во время осенней расы Лилы Кришна спрятался от гопи и подсматривал из кустов, а сейчас Радика пряталась от Кришны и наблюдала за ним. So when Radhika saw Krishna was in great anxiety and had become golden, then she came out from her hiding place and embraced him. Когда она увидела, что его состояние уже достигло апогея, что он от отчаяния и грусти, он уже стал
золотого цвета, цвета ее тела, Радика выбежала из того места, где она So скрывалась. Radha Chintani Vaishina Yashakanti Vilopita Sri Krishnam Tamaham Bande Radha Lingita Vigraham. I bow down to that form of Krishna who in anxiety of separation from Radhika, his sham color has gone away and he's become golden, and then Radhika has come and embraced him. И Радика обняла его. Я склоняюсь перед тем Кришной, который в отчаянии, в грусти от невозможности быть с Радикой, сменил цвет тела из шьяма на золотой, и после этого оказался в объятиях Радхи. So the Harinam Sankirtan in very late at night arrives there at Imlitala, and they continue to sing various kirtans and bhajans. И вот уже поздно вечером Харинам Санкиртана, вся эта группа с портретом Махапрабху приходят в Имлиталу, и там они поют много киртанов. So on this day, even though due to the extraordinary circumstances this year, many of us cannot be there, but by our heart, tonight we are there in Imlitala. И вот, к сожалению, из-за чрезвычайной ситуации мы с вами не можем быть там сегодня вечером, но хотя бы сердцем перенесемся туда и примем участие в этом замечательном празднике. So now we'll continue to speak a few words about the third verse of Sri Radha Krpa Kataksa Stava Raja. И сейчас мы вернемся обратно к третьему куплету Шри Радха Крипа Катакша Става Раджи. Ananga Mandala Prasanga Bangura Bruvam Savibramam Sasambramam Driganta Banapatane Nirantaram Pasikritam Pratiti Nandanandane Kadakarisya Sihamam Kripa Kataksha Bhajanam. Yesterday we were discussing the meaning of Anangaranga, that is the amorous pastimes of Radha and Krishna, and how both for Radhika and Braj Gopis and Krishna, they are completely pure without the slightest scent of any self-interest or sense gratification. No lust at all. Вчера мы слышали о Анангаранга-манга, о амурных лилах Радхи, Кришны, Кришны и Гопи, и мы слышали объяснение о том, как эти лилы являются безупречно чистыми со стороны и Гопи, и Радхи, и Кришны, что это чистая любовь. So, Ananga Ranga Mangala Prasanga Bangura Bhruvam Savibramam Sasamram Driganta Bhana Patanai. Radhika is moving her eyebrows. Радика двигает бровями. And the eyebrows are moving, expressing her intense sambram, eagerness to please Krishna. Ее брови изгибаются и танцуют прямо. И этим самым она выражает свою готовность к встрече с Кришной. And from her sidelong glance, it is as if her sidelong glance is like the rain of arrows. И из уголка глаз она стреляет безостановочно стрелы в Кришну. And though Krishna is a great hero, but he is defeated by those arrows. И Кришна, несмотря на все свое геройство, он ранен этими стрелами. Vasikritam pratiti nandanandane. He becomes Vasikrit under the control of those arrows. Он оказывается в плену у этих стрел. So how Krishna is Vasikrit, controlled by the Prema of Radhika, is a very wonderful subject. И вот эта тема о том, как Кришна покорен любовью Радхики, это само по себе удивительная тема. All devotees who have Prema can control Sri Krishna to a certain degree. То есть все преданные, обладающие премой, могут контролировать Кришну в определенной степени. But only Radhika, who has a Paramamahan Prema, the greatest abundance of love, can control Krishna absolutely. Но лишь Радhika, которая обладает Парамамахан премой, то есть бесконечным, абсолютной вот такой любовью, лишь она может полностью контролировать Кришну. Srila Rupa Goswami Pad has given a beautiful example. Рупа Госвами Пад приводит интересный пример. And it's quoted in Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 17. И процитируется, это приводится пример в Ади Лиле Чайтанья Чаритамриты,
отделила 17. Rasaram bhavido niliya vasatakun jebe gakshi ganay. The meaning is that once Ras Lila was going on. Однажды проходила Раса Лила. And Sri Krishna, for fun, he disappeared from the Rasa Lila. И ради шутки Кришна сбежал с Раса Лилы. And he was hiding here and there and watching the separation moods of the gopis. Спрятался и наблюдал за тем, как гопи страдали в разлуке с ним. But as gopis were wandering here and there, he found himself in such a situation that they were on all sides. Но гопи искали его повсюду, и он оказался окруженным. Вот сидел в кустах, оказался окруженным со всех сторон гопи. And he could not get out from that area without being caught. И понимал, что уже оттуда не выбраться, некуда отступать, потому что где бы он ни вылез, его поймают. So, Sri Krishna, he manifested four-armed form И он of Narayan. проявил четырехрукую форму Нараяны тогда. And when some gopis in the distance saw him, they said, oh, there he is, and they ran. But when they got there, they saw, oh, it's Lord Narayan, and they bowed down. Некоторые гопи издалека заметили его, бросились к нему, думая, что нашли Кришну, но подойдя ближе, увидели, что это Господь Нараяна, и гопи почтительно поклонились Господу. And they prayed, oh, Lord Narayan, bless us that we can find the son of Nanda Maharaj. И помолились, о Нараяна, помоги мне найти сына Нанды Махараджа. And then they went on their way. И пошли дальше искать Кришну. But when Radhika was coming, then the breeze was blowing and carried her fragrance, the Anga Saurabha of Radhika, Sri Anga Saurabh, the fragrance of her divine limbs. And it entered into the nostrils of Krishna. And he thought, now I'll trick her also. But two arms disappeared. Но когда Радика набрела на Кришну, то есть она стала двигаться в этом направлении, то Анга Сораба, удивительный аромат ее тела, дошел до ноздрей Кришны. Он вдохнул этот аромат, он думал, сейчас я ее обману, но беспомощно, так вдруг две руки его исчезли непроизвольно. Krishna simply could not manifest any opulence in front of the Prema of Radhika. То есть в присутствии любви Радики он не смог удерживать эту айшварию. Because in the presence of Radhika, he is to the supreme limit, Prema Adin, subordinate. Потому что в присутствии Радхи он становится просто экстремально прям один, он покорен любовью полностью. So, one cannot say that the Krishna loses his powers. Поэтому трудно говорить, что он теряет, не следует думать, что он теряет свою силу. We can give an example. For example, Lord Brahma or Indra, they can manifest their power in the presence of devatas who are below them. То есть можно привести следующий пример. Брахма, Индра, они могут явить свою мощь в присутствии деват, нижестоящих деват. But in the presence of Bhagavan Sri Krishna, then they cannot show any power at all. Но в присутствии Бхагавана Кришны они не могут являть никакую силу. In fact, they have no power in his presence. То есть в его присутствии у них и нет никакой силы по факту. So that is natishtati. Their powers natishtati don't remain any longer. То есть не остается силы у них в присутствии Бхагавана. Because they are adin. Their powers are dependent upon him. Потому что в своей силе, в своей шакти они полностью зависимы от него. But in the same way, one cannot say that Krishna's powers, natishtati, they don't remain with him because he's premadin. Поэтому нельзя говорить, что Кришна не остается силой, потому что он прям один в присутствии любви Радхи. Because Krishna's Aishwarya is eternal. Потому что его Aishwarya вечна. So it should be understood that in the presence of Prem, Krishna's powers, his opulence, they become tirubhav. That is, they disappear, they become invisible. They're still there, but he cannot manifest them. Просто нужно понимать, что в присутствии Премы Айшварья Кришны становится тирабхав, она скрывается. Just like we say, a Vaishnava, when they pass away, they have not died, they have done the tirubhav. Only they became unmanifest, but still there. То есть, когда мы прославляем, когда мы говорим о чистых вайшнавах, об уходе, мы не говорим, что они умерли, мы говорим тирабхава, они скрылись, они стали невидимыми. So there are 4 levels of prem. Есть 4 уровня премы. So the first one is called paramanu matraha.
only in an atomic degree. Paramanu Paramanu. матрага. Mhm. То есть это крошечка. So that is the love of devotees who have not yet attained the stage of rati or bhav. То есть это капелька любви, это любовь тех преданных, которые еще не достигли бхавы. Then there is Parama Mahan, the greatest abundance of prema. Потом есть Парама Махан, это переизбыток прямо, изобилие премы. That is in Srimati Radhika. Это в Радхе. Then there is Mahan, that is in the rest of the Brijvasis. Потом есть Махан, это прямо в Раджаваси. And then the fourth level is called Apekshik Nyun Adik Mai Prem. Apekshik means relatively, Nyun Adik, less or more. So Apekshik Nyun Adik Mai Prem. А есть четвертая категория. Апекшик Нюна Адик Май. Апекшик это приблизительно, Нюна Адик меньше или больше. So that the examples of that are Vasudev, Devaki, Arjun, Narad Muni. И примеры вот этой премы это Васудев Махарадж, Деваки, Арджуна, Нарада Муни. So in the first stage, the Paramanu Matraha, only an atomic amount, those who have not attained Rati yet, because the prem is durlaksha, that means it is not detectable. So it is not detectable the degree to which that devotee can control Krishna. То есть преданные в первой категории параману матры, то что это любовь она крошечная, атомного размера, и поэтому ее трудно даже сказать, какое влияние она может оказывать, чтобы контролировать Кришну, потому что она сама едва заметна, эта любовь. So that's called durlaksha, not detectable. Дурлакша даже незаметное влияние оказывает. But in the second type, Parama Mahan, the greatest abundance in Srimati Radhika, then Krishna is absolutely dependent in the presence of that prema. Но что касается Парама Махана, любви Радхи, там Кришна абсолютно подчинен ее любви. Because the prema itself is Sampurna Tamam. It is Purna, Sampurna, Sampurna Tamam, the greatest amount of completeness. То есть это самая огромная любовь, это неизмеримая любовь Радхи, поэтому невозможно даже измерить той степени, в которой Кришна полностью подчиняется этой любви. Therefore, Sri Krishna's powers cannot manifest in her presence. Поэтому Айшварья Кришны тут же исчезает в присутствии Радхи, скрывается. But there is an exception. Но есть исключение. Sometimes Krishna does manifest his power in the Lila only when Radhika wants it to happen. If it's her desire, then it can happen. То есть он может явить свои силы, но только если Радха этого хочет. For example, in Brajavilas Stava, there Sri Raghunath Das Goswami glorifies the place in Braj called Shaishai. Во Враджавилас Стави Рагунатха Дас Госвами прославляет место во Врадже, которое называется Шашаи. So there at Shaishai, it is said that once Radhika, she held the lotus feet of Krishna. She went to hold the lotus feet of Krishna on her heart to experience great joy, but then she hesitated and thought, oh, it may give some inconvenience to Krishna. Однажды Радика хотела поднести стопы Кришны к своему сердцу, чтобы порадовать его, но последнюю минуту заколебалась, подумала, может, будет некомфортно. So this is in relation to pastime when, for fun, Sri Krishna manifested the Ananta Sheshan lay down there, and then Radhika came and began to massage his feet and play the role of Lakshmi. И вот эта лила там произошла, что ради шутки Кришна проявил форму, там она явила Ананташеша, а он лег на Ананташеша как Вишну, а Радика была как Лакшми, массировала стопы Кришны. Now Raghunatha Swami said, at that time, Radhika took the lotus feet of Krishna and wanted to hold them on her heart for Nija Sukh, her own happiness. И Рагунат Дас Госвами говорит, что Радика хотела сама почувствовать радость, Ниджа Сук, собственную радость, чтобы испытать радость, она хотела приложить стопы Кришны к своему сердцу во время этой лилы.
But Krishna's Kaviraj Goswami Pad says, Atma Sukha Dukkha Gopi Nahe Kavicha Krishna Sukha Hetu Chesta Mano Vyavaha. The gopis never consider their own happiness. Но Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что гопи о своей радости никогда не думают. So what does it mean that Radhika is holding the feet of Krishna? She's about to hold them on her heart for her own happiness. Тогда что значит, что ради собственной радости Радика хотела приложить стопы Кришны к сердцу? And the answer is that Radhika's happiness nourishes Krishna's happiness. Потому что радость Кришны, она зависит от радости Радхи. То есть радость Радхи подпитывает радость Кришны. If Krishna will embrace Radhika and she does not show any reaction of joy, then Krishna will be disappointed. Если Кришна начнет обнимать Радху, она равнодушно будет смотреть куда-то в сторону, не выражая никакой радости бурной, то каково будет Кришне? Не очень понравится. In fact, dear Nayika, very sober heroine, who is very mature like Chandravali, sometimes she'll behave in that way as a punishment to Krishna. И на самом деле дир-найки, такие опытные, зрелые героини, как Чандравали, они могут нарочно так себя вести, проявлять такое равнодушие, чтобы наказать Кришну. If Krishna has made a mistake, Radhika will let him know by her behavior and by her words. То есть, если Кришна обидит Радику, она даст ему знать, что она обижена. То есть он сразу поймет по выражению ее лица, по тону голоса, по словам, что... But Chandravali, who is a Dakshina, right wing, she will, if she's been upset by Krishna, she'll smile even more. Но Чандравали, так как у нее Дакшина Бхава, то если она обижена на Кришну, она не подаст виду, она не будет расстраиваться, она начнет еще шире улыбаться. She'll be even more submissive. То есть будет утрировать свою и покорность, и радость. And by this, Krishna understands, oh, she's upset. И вот благодаря этому Кришна и поймет, что она обижена. And Krishna may embrace her and try to please her in so many ways, but she has no response. And then she said, oh, it's so amazing. I have embraced and kissed you, and yet I did not feel the slightest happiness. Krishna will say. Krishna will say. Он будет ее обнимать, целовать, а она будет так равнодушно, просто так холодно вести себя, и Кришна скажет, потрясающе, я тебя обнимал, целовал, но никакой радости я не испытал при этом. She's deliberately not responding to him in any way because she's upset. То есть она нарочно вот так не взаимодействует с ним. So from this is an example to illustrate that whatever joy, whatever happiness the gopis themselves personally experience, even that is not for themselves, that is to nourish Krishna's happiness. То есть вот эта идея поясняет, что ту радость, личную радость, которую гопи испытывают сами, это все равно, эта радость идет на севу Кришне, то есть она необходима, чтобы Кришне было хорошо. If a heroine will hold the lotus feet of her beloved on her heart, then she will just float away in the ocean of bliss. Если героиня прижмет к своей груди стопы возлюбленного, она будет просто млеть, и как плавать в океане нектара. Because she's feeling happiness. Потому что она испытывает радость. But the sign of the purity of love of Radhika is if she'll go to hold Krishna's lotus feet, which would be the cause of great happiness for her, she feels afraid that Krishna's lotus feet may be injured by the intense horripilation into her intense sattvic powers. Но Радика, вот доказательство чистоты ее мотивации, то, что она бы испытала огромную радость от возможности прижать стопы Кришны к своему телу, но в последний момент она задумывается о его благе, думает, сейчас у меня пойдут эти гусиная кожа или мурашки, и это может, ему не понравится, его стопы такие нежные, может какой-то дискомфорт вызвать. Nija Premananda Yadi Sevananda Badi Sayanandera Pratibhakta Hoy Mahakrodi. It is said that the ecstasy of Prema is getting in the way of if the ecstasy of Premananda will get in the way of the Sevananda, the happiness of service, then devotee becomes angry with his own Premananda. То есть вот эти сатвика бхавы беспокоят Радику, что может вызвать дискомфорт для Кришны, и поэтому преданный обычно всегда порицает себя, если он испытывает премананду, экстаз от премы во время севы, и это начинает ему мешать, становится помехой в севе, преданный порицает себя за эту ананду. And even though
see Krishna himself will feel the greatest bliss by keeping his lotus feet on the heart of Radhika, but she's worried that he'll feel some inconvenience, and she becomes emaciated with anxiety about that. И несмотря на то, что Кришна всегда испытывает величайший восторг, если его стопы покоятся на сердце Радики, но Радика может настолько запереживать об этом, что начнет чахнуть от этой внутренней тревоги и волнения за Кришну. So that is one of the symptoms of Mahabhav. Tatso kepyati shankaya kinatvam. Вот это один из симптомов Махабхавы. Kinatvam means becoming emaciated with anxiety. То есть начать чахнуть от беспокойства, волнения. Arti sankaya, and being very worried that Krishna is inconvenienced, even that tatso kepi, even at the time of his great pleasure. То есть переживание за Кришну даже во время его, в то время, как он испытывает блаженство. So this Parama Mahan Prem is so powerful that Krishna's powers become they undergo the tirobhav, they disappear. But if Radhika wants to play with him and play the role of Lakshmi, then Krishna can manifest some opulence. So her desire allows Krishna to manifest opulence or not. That is the extent of his prema dinata. То есть вот сила любви Радики полностью контролирует Кришну, и Айшварья прячется в присутствии ее любви, но все же, если Радике захочется как-то развлечься и задействовать эту Айшварью для их лил, то все по ее воле. For other Brijbasis, Krishna can manifest some opulence in their presence. А что касается других Враджабасив, But for example, when he lifted Govardhan hill or when he killed Putana, there's opulence manifest at that time. But his manifestation of opulence never causes their prem to be sankoch, inhibited in any way. Кришна может являть прему Айшварью в присутствии других Враджабаси, например, как он поднял Гирирадж Говардан или убил Путану, но от этого проявления Айшварьи их према никак не становится слабее. And the reason their prem is not limited or inhibited in any way by Krishna's show of opulence is because it is called swasambandha ananyasya prabalyam. The prabalya, the power of swasambandha ananyasya, the one-pointedness of their own relation. He's my friend, he's my son. Но это негативно никак не влияет на их прему, не происходит санкоч, из-за того, что у них такая вера в их личные отношения с Кришной, вот эту самбанду, что это мой друг, это мой сын, это нерушимо для них никогда. So that is called swasambandha ananyasya prabalyam. And because of the strength of their relationship, even when Krishna shows opulence, they don't investigate it. Свасамбанда ананьясья прабальям. Вот это их сила их веры в их самбанду с Кришной. Поэтому даже если он являет Айшварью, это никак не сказывается на их. For example, when Krishna went to the abode of Varuna Deva and was worshipped there. То есть когда слуги Варуны похитили Нанду Бабу, и Кришна отправился туда, и там ему провели пуджу. Or when he swallowed the forest fire. Когда Кришна проглотил лесной Though пожар. a human being cannot do this, but the Brijbasis didn't investigate it. That is called anusandan abhav. There's the absence of investigation. Oh, how is it possible? И несмотря на то, что обычный смертный не может проглотить пожары и так далее, но все же Браджабаси не проводят никаких расследований, они не пытаются докопаться, как он это сделал или So так далее. that is not possible for those outside of Vrindavan like Vasudeva and Devaki. А для тех, кто находится за пределами Враджа, Вриндавана, это невозможно. Their love is sometimes becomes more, sometimes less, depending on the circumstances. Их любовь может быть то сильнее, то слабее. Она зависит от обстоятельств. When Krishna and Balaram came to Mathura and Krishna killed Kamsa Maharaj, then they realized, oh, this is Bhagavan. Когда Кришна и Баларам прибыли туда, в Матуру, и Кришна убил Камсу, Васудев, Деваки тут же поняли, это Бхагаван. And when Krishna and Balaram came and bowed down to them, they stood with folded hands and they were hesitant. И когда Кришна, Баларам They did not embrace them. подошли к ним, к Васудеву и Деваки, к родителям, а те прямо их в дрожь бросило от благоговения, они стояли со сложенными ладонями, молитвенно смотрели и колебались, они не осмеливались обнять детей. So someone will say, if all of God's powers disappear,
then he becomes like an ordinary human being, then this is a fault. Кто-то скажет, ну если вся сила, мощь Бога куда-то может скрыться, то значит он теряет всю силу, становится как обычный там смертный. But this is not a fault, because an ordinary human being has no power because of Maya is binding him. Это несравнимо, потому что у смертного нет никакой силы, потому что он полностью под контролем иллюзорной энергии. And Maya inflicts suffering on the living entity. И Майя еще хорошо наказывает живое существо. But Bhakti or Prema, which is the Lord's own Shakti, controls him to give him happiness. Но Бхакти Према контролирует Господа, чтобы доставить ему удовольствие и радость. So in this way, Sri Krishna Narantaram Vasiti Kritam Pratiti Nandanandane, he comes under the control of the glances of Srimati Radhika. И таким образом Кришна попадает в плен взглядов Шримати Радхики. So we can remember one pastime in this regard. Мы можем припомнить одну лилу. Once Radharani was in Man. Однажды Радика была в Мане. Had Krishna done something wrong or not? It's hard to say, because man sometimes comes with a cause or without a cause or with a semblance of a cause. Трудно сказать, действительно Кришна был виноват или не был, потому что иногда есть сахету, ахету ман, то есть по причине, Радика может обидеться по причине, а может просто обидеться. But anyway, she had decided not to meet with Krishna, and especially Lalita was enforcing this. Было непонятно, кто виноват, кто нет, но Радике вот так в этот день не захотелось встречаться с Кришной, она огласила это, и Лалита сказала, что Durtei Brajendra Tanaye Tanu Shushtu Ma Dakshina Bhava Kalankini Lagavaya. Oh, Radhika, Krishna is a Dhurt, he's a cheater. Лалита авторизовала тут же, поддержала Радику, сказала, он обманщик. So you should maintain your contrary mood very strongly. Поэтому проучи его хорошенько, не сдавайся. So Radhika had gone to Varsana, and she was staying in one kunj there, and she told her Sakis they should guard in all directions to make sure that Krishna doesn't come. И Радика скрылась на Варшане в одной кунже и поручила всем Саки, всем манджери, чтобы все следили за всеми входами и не подпускали его близко. So Krishna, being controlled by the love of Radhika, he will go to extraordinary lengths to have the chance to be with her. Но Кришна так любит Радику, он готов на все ради нее. Ради того, чтобы быть с ней, он готов на любые жертвы. So Sri Krishna decided the only way I will have her association is I'll have to assume a disguise. Он думал, придется идти инкогнито, чтобы меня не узнали, иначе меня не пустят к ним. So he smeared his beautiful sham-colored body with ashes. Он умастил свое прекрасное тело цвета шьям пеплом. And he wore a deer skin and as his lower garment, and a tiger skin as his upper garment. Вокруг бедер завязал оленью шкуру, а на плечи набросил тигриную шкуру. And he put on rudrakshas and carried a kamandalu. Одел рудракша на шею и взял в руки камандалу. And then he set off for Varsana. И отправился к Варшане. And he was wandering around the paths of Varsana, blowing a conch shell. И он бродил вначале в окрестностях, потом стал ходить по тропинкам там Варшаны и дудел в раковину. So after some time, Sri Krishna's trick began to take effect. Ну и сработала наконец вот эта его уловка. Some of the Sakis of Radhika ran to her and said, "Oh, Kishoriju, someone has come to Varsana and he's wandering here and there blowing a conch shell." Саки побежали доложить Радике, что кто-то прибыл на Варшану и дует в раковину. And people are saying that he's a very elevated Mahatma. Что пошли слухи, что какой-то Махатма прибыл на Варшану. He's a yogi Raj, a king of yogis. Великий йог. Why don't we go and see him? Радика, пойдем поглядим на него. So then Radhika agreed, and along with her Sakis, they set off. И вместе с подругами Радика отправилась туда разыскивать этого Маха-йога. So when Krishna saw in the distance that the Sakis were coming, he thought, "Oh, I should assume a yogic posture." Кришна увидел издалека, что к нему движется делегация Радики, Саки, он тут же подумал, надо сесть в йога-асану. Because without cunning deception, my plan will not work. Что тут очень важно обмануть их. So then Krishna, he thought, "Oh, here comes
some great yajaman. Yajaman means the sponsors in a if there's a sadhu, then they're not a real sadhu, but fake sadhu. They're looking, oh, where is a wealthy sponsor for my То sacrifice? есть Кришна посмотрел и говорит, ага, вон идет яджаман, то есть идет добыча. То есть для псевдосаду, когда они видят кого-то богатого, думают, это будет спонсор следующей моей яги. So then Krishna, he sat down in asana and closed his eyes. Кришна тут же сел в асану, закрыл глаза. So then, from a little distance away, gopis were looking. Radhika said, he's a very handsome-looking yogi. Они стали, гопи остановились и издалека рассматривали этого йога. Радика говорит, очень красивый такой статный йог. One Saki said, look, his kamandalu is just on one side. Одна из саки сказала, смотри, его камандалу стоит вот там в стороне. Another Saki said, he's wearing a lower garment of a deer skin and upper garment of a tiger skin. Кто-то сказал, смотри, у него и тигриная шкура на плечах, и на бедрах у него оленя шкура. Another Saki said, his eyebrows are very curved. Одна саки сказала, смотри, какие у него изогнутые брови. So then another Saki said, chalo, chalo, let's go and ask him who he is and where he's from. И они потом решили, ладно, давай пойдем расспрашиваем его, кто он, откуда он, что он умеет. So then all the Sakis came closer to him and together they said, oh, Yogi Raj, Maharaj, Dandavat Pranam. И группкой они подошли к нему, говорят, о, Йоги Радж, Махарадж. But there was no answer. He was doing Maunavrat. Ответа не последовало, он сидел и молчал. One Saki said, oh, Maharaj, where have you come from to grace us with your presence? И одна саки сказала, Махарадж, вы откуда прибыли? And where are you going? Чтобы облагодетельствовать нас своим присутствием, и куда вы направляетесь? But that Yogi Raj was still doing Mauna. Йоги Радж молчал, он соблюдал Маунаврат. Another Saki said to her friends, this Mahatma looks very advanced. Одна саки прошептала в ухо подруге, говорит, этот Махатма выглядит очень продвинутым. Another Saki said, yes, look, he's completely immersed in samadhi, Да, in trance. Подтвердила, действительно, смотри, он погружен в самадхи. So then, all together again, the Saki said, oh, Saruji, Mahatma, Yogi Raj, where did you come from? И снова хором саки спросили, Йоги Радж, Махатма, Садуджи, откуда вы родом, откуда вы прибыли? Very, very slowly, the sadhu opened his eyes. Медленно, премедленно садху открыл глаза. He said, I have come from Manas Sarovar. И сказал, я прибыл с Манас Саровара. So, Manas Sarovar is in the Himalayas. Many yogis are there. But he's coming from Manas Sarovar, not Manasa Sarovar, Man Sarovar, from the lake of Radhika's Man. То есть там Манас Саровар, это там, где йоги живут, а он говорит Ман Саровар. So Krishna is speaking with the double meanings. Нарочно так играет словами, что он прибыл из озера Мана Радики. They said, what is your name? Как вас зовут? He said, I am a Siddha Yogi and my name is Siddha Yogi. Говорит, я Сидха Йог, а зовут меня Сидха Йог. And then one gopi said, oh Maharaj, can we bring you something to eat? Одна гопи спросила, Махарадж, а мы можем вас покормить чем-то? The Siddha Yogi said, no, I never eat and I never drink. Йог сказал, нет, я не кушаю и не пью. So then the gopis were very impressed. Это впечатлило гопи. So then one of the Sakis said, if you are doing such hard tapasya that you never eat and you never drink, then have you attained some siddhis? Она сказала, если вы такие суровые тапаси совершаете, что вы даже не кушаете и не пьете, то вы уже обрели мистические силы. Then that yogi said, yes, I have attained a dirgha dristi. That means profound, long-sighted vision. Йог сказал, да, я обрел Divya drishti, transcendental vision. Дивья дришти, всеведение, я все вижу и знаю. Всеведение. So then they asked him, what is this divya drishti, this great vision that you have? Что это за всеведение, дивья дришти у вас?
So then Krishna said, I am Trikalagya. I can know everything in the past, the present, and the future. Мое всевидение подразумевает то, что я вижу прошлое, настоящее и будущее. So then all gopis became very excited. Гопи оживились тут же, услышав этот ответ. Because they were thinking, oh, perhaps we can get, if he can bless us, we can get some mystic powers from him. And by those mystic powers, we'll be able to do so many things, especially with Krishna. Они обрадовались, тут же подумали, сейчас, если мы выпросим себе у него благословения на мистические силы, и у нас будут такие силы, то мы тогда сможем там проказничать хорошо с Perhaps we'll be Кришной. able to read others' minds. Может, научимся читать мысли других. Or we can control our mother-in-law. А может, мы как-то можем там гипнотизировать свою свекровь. So then the gopis asked Krishna, oh Maharaj, Yogi Raj, do you know some mantra, tantra, and yantra? Гопи спросили, Махарадж, а вы знаете что-то из мантры, тантры, янтры? So then that Yogi Raj said, yes, I know the Akarshan mantra, Uchatan mantra, Unmadan yantra, and the Vasikaran mantra. That means the mantras for attracting someone, making them forget all of their duties, bewildering someone, and controlling them. Он говорит, да, я знаю мантры, которые могут пленить кого-то, то есть очаровать, заманить к себе, подчинить, охмелить, охмурить, и все вот это. So then one Gopisha was very inquisitive, but she wanted some praman, some proof that really he has some powers. Однако Гопи, она была очень любопытная, но ей хотелось доказательства того, что он обладает этими мистическими силами. So she said, all right, Maharaj, if you have some mystic power, then can you tell me what is in my mind right now? Она сказала, Махарадж, хорошо, вы можете вот своей мистической силой сейчас узнать, что, о чем я думаю сейчас. So then that yogi, he closed his eyes and went into meditation. Йог закрыл глаза, погрузился в медитацию. After some time, he opened his eyes. He says, what is in your mind is not something that should be spoken in public. Он через некоторое время открыл глаза и сказал, то, что у тебя сейчас на уме, твои мысли нельзя публично оглашать. It is such a secret thing in your mind that it should not be spoken openly, only in a private place. Even then, I should whisper it in your ear. То, о чем ты сейчас думаешь, настолько секретно, что нельзя это при других обсуждать. И можем отойти в сторону, и то придется тебе в ушко прошептать. So then all the gopis, they looked at each other and they thought, this yogi really has the siddhis because he has read our minds and he knows that secretly we have come in the noose of Krishna's prema. И гопи переглянулись и подумали, ну, ничего себе, он действительно йог, потому что он узнал, что мы все думаем о нашей тайной любви с Кришной, что мы все оказались в ловушке этого Кришны. And this cannot be openly spoken of. И это нельзя открыто обсуждать. In fact, due to Avahita Bhav, the gopis even hide it from each other. Что даже из-за Авахита Бхавы они часто гопи друг от друга скрывают это. So then gopis said, oh, you are really a siddha, you have understood our minds. И гопи сказали, вы действительно ситха, вы прочли наши мысли. So then they said, please tell us, do you have the power to call someone? Расскажите нам, пожалуйста, у вас есть способность призвать кого-нибудь? Just like, you know, Durvasa Rishi gave a power to Kunti Devi that she could call any devata. Ну, как Дурвас, он тогда ждал мантру Кунти, с помощью которой она могла призывать деват. So then that yogi said, yes, I have that power. Йог сказал, да, есть у меня такая сила. I can call any human being or any devi or devata. Могу призвать любого смертного, любого девата, деви. So then the Braj Gopis, they said, all right, you have to now, can you combine your two mystic powers here? Гопи сказали, а вы можете соединить вот эти ваши две разных мистических силы?
Because you know what is in our mind and you can call anyone. So can you call that person who is in our mind? Так как вы прочли наши мысли, вы знаете, о ком мы думаем, и вы можете призвать любого, то можете призвать того, о ком мы думаем. Then that yogi said, this tantra is very confidential and it does not work if it's not kept secret. Йог сказал, это очень тайное дело, это так, это большой секрет, поэтому его не так просто видеть. So I can do it, but only if you all close your eyes. То есть нельзя смотреть на меня, когда я провожу этот ритуал. Я сделаю его, но вы все должны стоять с закрытыми глазами. And when I clap my hands, you can open your eyes. Только когда я хлопну в ладоши, вы можете открыть глаза. So then Radhika and all the gopis, they agreed. Радика согласилась, и все гопи согласились. So then all Braj gopis closed their lotus eyes. Они закрыли свои лотосные глаза. Then Krishna took off his deer skin and his tiger skin and the rudrakshas and everything. Кришна стал быстро с себя снимать эти шкуры, рудракши, And put on his peacock feather. Быстро And took out his переоделся, flute. достал флейту, And then Krishna clapped his hands. хлопнул в ладоши. And Braj gopis and Radhika opened their eyes. Браджа Гопи и Радика открыли глаза. And they were overjoyed to see Krishna. И они были неописуемо рады увидеть перед собой Кришну. And Radhika's man went away. И тут же ман Радики испарился. And then Radhika smiled slightly at Krishna and raised her eyebrows. И Радика улыбнулась Кришне, приподняла бровь и взглянула на него. And in this way, Krishna became completely like a beggar in front of Radhika. И тут же Кришна почувствовал себя каким-то попрошайкой. Ananga Ranga Mangala Prasanga Bangura Bravan. By her glance, she spoke a message of Ananga Ranga. То есть своим взглядом That prasanga. она ему сказала про Анангарангу, вот эту прасангу. Nirantaram Vasikritam Pratiti Nandanandre, and completely controlled Krishna. Полностью очаровала его. Kadakarisyasyamam Krpa Kataksa Bhajanam. When will that Radhika make me the merciful recipient of her glance, that I may serve her in her beautiful meeting with Shyam Sundar? И когда же Радика позволит мне стать объектом ее милостивого взора и призовет меня служить ей во время ее встречи с Шьямасундаром. Bale Vrindavan Bihari Lala ki jai, Varesani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Gaur Premanande Hari Bol.